We. Yani kwani pesa inakuwa na nini? Baba Albert amepatiwa pesa mpaka akasema watu huwa wanakufa daily. Ati kwa sababu watu walikufa wiki jana. Lakini guy, money. Yani the change is instant. Machozi imekauka. Guy. Guy. Na mnyetu tuko hapa #justice4. Mwenye tunatafutia justice. Guy. Hii hata sijaamini. Nimewatch hiyo video, nilikuwa tunapigwa na bumbuazi hii side. Anaongezea kitu napigwa na butwa. Atijua watu hukufa kila siku, watu walikufa jana, wengine wakakufa wiki jana. Anyway, one time. Nadhani it's high time pia huyu baba Albert aje kutu address every day. Jamaa si ni usanka, yeye alionja 2 million, akasahau kuna kitu inaitwa justice na akakumbuka pia watu hukufa daily. So saizi ameshiba. Angetuambia tu shida ilikuwa tu ni njaa. So aache kutu address na daily, yeye si ni usanka. Yani niko na hasira, yani nasikia nipige nduru moja kwa hii gari yani hivi. Hadi mahali niko wadhani nimechizi. Nipige tu nduru moja. Yani pesa ni mbaya. Pesa inaweza fanya ushukuru mtu mwenye alifanya ulie. Asanti sana kwa kunikata mguu. Pesa. Shida tuko nayo kwa hii nchi yetu ni watu wazee. Hiyo ndio kitu naweza sema, na nawaambia hivi. Tapiga nduru peke yangu venye mimi hufanya nikiwa na mashida zangu. Nikiwa tu peke yangu nitafute mahali tu nipige nduru moja, alafu nikimbie. Watu hawatajua ni mimi. Juwe. Kai. Huyu mzae kitu amefanya, ameuza mtoto wake na hataki kukubali ameuza mtoto. Huyu mzee ameuza mtoto, inafaa pale imefikia tuseme huyu mzee ameuza mtoto. Hiyo ni point ama si point? Hiyo si ni point. Huyu mzee atakujaje kwa kamera na tuambia ati ameshukuru, ati amepigiwa simu na rais. Wewe umetusaliti, umesaliti mtoto wako. Hata mtoto wako akiwa huko Sayuni anapiga story na kina Abraham huko Sayuni, anashindwa. Huyu mzae wangu anatumia akili aje? Huyu ni mzae wangu ama ni bro yangu mkubwa? Albert OJWANG umemsaliti. Na hata kama alikuwa rest in peace, haezi rest in peace. Kitu umefanya, umeuza mtoto wako. Hiyo ni point ama si point? Hiyo si ni point. Huyu mzee, mimi kwanza amenibo sana. Ati kwanza nataka kushukuru rais, nikishukuru rais kwa kunipigia simu, alinipigia simu yeye mwenyewe, na kwanza nataka kushukuru rais. Kushukuru rais my foot. Huyu mzee amenikadhirisha sana. Wewe umeuza mtoto wako. Wewe ni mzee mmoja blood fucking sana. Unajua mara yako nilikuwa naona mzee akiwa mzee mstaarabu, mzee fulani ambaye anamakinika, lakini mwishowe nimekuja kuona huyu mzee ambaye hawezi makinika hata zile Baba OJWANG, why? Utawezaje kufesu mtoi wa OJWANG akifika age ya kujua budake was brutally murdered na gava, na wewe mwenyewe ukakajwa 2M ukakanyangia hiyo story? Si OJWANG amenyori? Si hivyo. Why and how will you face that child? Mapero wetu mnakuanga na uhagre taiga ingine ya pesa mbaya sana. And for that, hizo maidi zenyu tukikuja Christmas tunakuja tunazibeba. Because there is no way tunajitoa kwa matope na nyinyi bado mnaturudisha. No, hapana. Tunachukua hizo ID, hatutaki hata kuwaona karibu na polling stations come 2027. Mko na umahuru mingi sana yenye iendani. Yeah, I know most of you will just be here telling me Janice unaongea vibaya, it's about parents, but honestly awando wanatuweka kwa hii matope. Baba OJWANG, you've been here, wewe si mgeni hii Kenya. Umejua ni mayutu wangapi wamekufa hapa, wengine wamekuwa abducted, na hata wengine hatujui mahali wako. Actually, history ya OJWANG, it's just because we've pushed the government to the wall ndio wanataka kurespond.
Sasa wewe unataka kutuonyesha nyinyi kazi yenye mlifanya mimi sikuwatuma. Okay? All right. Anyway, we did this for Albert because first of all, he was a Kenyan. Second of all, ni youth ka sisi. Tukienda Kirisi tunabeba hizi maidi zao. Hawatapiga kula. Baba Albert, this just umemes mbaya sana hata si. You know, the propensity at which these wazes are failing us in the quest of justice is too high and it is too irritating. There must be something terribly wrong with these wazes because tell me how comes now somebody can just come, and I don't want to be skeptical about OJWANG's dad. How come somebody just comes to the screen and now starting to use the tone as if we should tone down, as if the youths of Kenya should tone down? The father to OJWANG, remember, when you came to Nairobi, the court of public opinion stood with you. And we are still standing with you. Because in any African culture, mtu yeyote mwenye amefiwa, sana sana mwenye amefiwa the only child, huyo mtu needs a lot of protection, they need a lot of care, you know, and they need a lot of support. So, please, wazes, let me even speak to wazes, because Baba OJWANG nikimu address directly, it will be seen as if even us we are becoming too much. Now, wazes, you will sabotage us. And you know, the moment you start sabotaging us, iyo sasa ujue, we are going to have another type of fight. And we don't want another fight within the fight we are having right now. The fight we are having right now is the fight towards justice. We want justice for any injustice that have occurred before. The father to OJWANG, Baba OJWANG was fighting against the corruption that has, you know, found itself within the units in the police. And you understand what it means when corruption finds its way, rot finds its way inside police units. It even endangers our lives even more and more. What your son succumbed to is the same danger we are in. And that is what he was trying to fight. Therefore, Baba OJWANG and other wazes, kindly, if you cannot help us fight for justice, fight for good governance, accountability, transparency, and end of corruption, if you cannot help us do that, yeah, you are free to just stay aside, because this thing called justice and accountability and good governance and whatever we are speaking about right now will be found. It must be found so that we live in a better Kenya. You can't leave us a